kugeza ubu ikintu ntarumva na Israel ubwayo idashobora gusobanura. Shin Bet bano bashinzwe ubutasi bw'imbere mu gihugu. Mossad ya Israel ishinzwe ubutasi bwo hanze. Ni gutaba abantu bombi na nubu ntawe ushobora gusobanura uburyo ibi bitero byabagezeho bitunguranye. Reka nkubwire ubutasi ntabwo ari. Then can you tell us how Hamas managed to enter in several cities of Israel, yet we know that Mossad is one of the best intelligence agents around the world? Actually, to be honest, no one knows how Hamas and the resistance factions Palestinian managed to enter the Israeli cities. Benshi mu baciye batanga ubuhamya. Nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite, naje kugana ivuriro Everlife riramfasha, ubu nanjye mfite umwana. Mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye. Mwabyiyumviye ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho wabuherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0788 Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza kandi turabifuriza kugira icyumweru cyiza mwese abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Guhera kuri uyu wa gatandatu mu rukerera nibwo mwatangiye kumva iby'intambara ya Hamas Palestine na Israel, aho byavugwaga ko abanya-Palestine bambutse urubibi ruba rucungerewe cyane hagati yabo na Israel, hanyuma bakagaba ibitero mu mijyi itandukanye ya Israel. Kugeza ubu imibare twinjiye muri studio iravuga ko hamaze gupfa abantu ba muri Israel barenga 350, mu gihe ku ruhande rwa Palestine hamaze gupfa abagera kuri 315 kuzamura. Imibare ishobora gukomeza kwiyongera bitewe n'intambara. Nge Jean de Dieu Karinijabo ndi kumwe na Yves Nkuye mu ruge. Yves namahoro? Namahoro cyane, umezutse? Namahoro nanjye. Turifuriza kandi amahoro Palestine na Israel, isi yose muri rusange. Yeah. Tugiye kuganira kuri intambara, niki kimaze kumenyekana kugeza ubu Yves? Ibimaze kumenyekana harimo iyo bira umaze guhereza abadukurikiye, imibare y'abamaze gupfa. Ikindi cyamaze kumenyekana nuko abakomeretse bararenga 1500, imibare igikomeza kuzamuka. Ikindi mu by'abantu bamenya nuko Israel yamaze gutangaza ko nta kabuzi ibi bitero birakomeza byo kwihorera, ndetse ko ingaruka abanya-Palestine bagomba guhura nazo zirenze izo bigeze babona mu mateka. Ikindi abantu bamenya nuko atari Hamas gusa na Hezbollah yahagurutse. Yego. Ubwo ukanamenya ko isi yasubiye muri fractions. Hari ibihugu byahisemo kuba ku ruhande rwa Israel. Ngira ngo wabonye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Joe Biden yahise afata n'umwanya wo gutangaza ibiremereye ko bazatanga buri kimwe cyose gishoboka n'igikeneye kugira ngo Israel itsinde iyo ntambara, nkuko Benjamin Netanyahu, Minisitiri w'Intebe wa Israel, yari yabitangaje ko ari intambara. Hakaba n'ibindi bihugu bindi nabyo byahise bitangaza ko biri kuri Palestine, nk'igihugu cya Iran. Reka gato tubanze twumve Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu uko yabivuze muri iyi video. Israel abaturage ba Israel turi mu ntambara, ntabwo ari ibikorwa cyangwa kurasana biraho ni intambara. Muri iki gitondo Hamas yagabye igitero cy'ubwicanyi gitunguranye kuri Israel n'abaturage bayo. Ibi tubirimo kuva mu masaha ya kare mu gitondo. Nahise ntegeka abayobozi b'inzego zishinzwe umutekano kubanza kurokora abaturage bibasiwe n'ibyihebe, kandi ibi birimo gukorwa. None nahise ntegeka gutegurwa kw'ingabo zihora ziteguye ngo nazo zohereza umuriro. Umwanzi atarigera abona. Umwanzi azishyura ikiguzi kitigeze kibaho. Turi mu ntambara kandi tuzayitsinda. Ngo Minisitiri w'Intebe rero wa Israel. Ku rundi ruhande Perezida Joe Biden wa Amerika nawe dore icyo yavuze ku bitero byagabwe n'umutwe w'iterabwoba wa Hamas muri uyu mwanya w'ishyano ndengakamere. Ndashaka kubwira isi yose ndetse n'ibyihebe aho biri hose, mbabwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije na Israel
nta na rimwe tuzabatenguha. Tuzakora ibishoboka byose ngo abaturage babone ubufasha bakeneye ku buryo babasha kwirwanaho. Isi yose yabonye ibyangijwe ubwo ibihumbi bya rokete mu gihe gito cy'amasaha byasukwaga mu mijyi ya Israel. Ibi byatangiye mu masaha ya saa moya n'iminota 38 ubwo ibyihebe bya Hamas byambukaga ntibyice gusa abasirikare ba Israel ahubwo bikica n'abasivile b'inzirakarengane mu mihanda no mu ngo zabo. Inzirakarengane zishwe, izindi zirakomeretswa. Umuryango wose wafashwe bugwate na Hamas birababaje kandi biteye agahinda. Ubwo navuganaga na minisitiri w'intebe Netanyahu muri iki gitondo, namubwiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije n'abaturage ba Israel muri ibi bihe by'iterabwoba. Israel ifite uburenganzira bwo kurwana ku baturage bayo. Ibyo ni ihame. Ive, aba ni abagabo babiri bitatunguranye kuba Amerika yajya ku ruhande rwa Israel, ariko ku rundi ruhande dufite na bagenzi bacu bari muri Israel ndetse bari no muri Palestine. Hari umunyamakuru ukorera televiziyo y'igihugu ya Palestine witwa Hannen mu kanya turaza tumuhamagara, ariko gato ngira ngo uraza gushaka na wa muvandimwe uri muri Israel, ni umu-analyste mu bya politike, araza nawe kudufasha. Gato Ive, iyi konflikt ya Israel na Palestine ni konflikt imaze imyaka, ntabwo ari ibintu bije vuba ubu ngubu kuva igihugu cya Israel cyashingwa. Abenshi bayihera mu 1948 Israel ishingwa, ariko hari abandi bajya imbere cyane bakayihera muri Bibiliya kwa Aburahamu, kuri ya nkuru ya Sara umugore wa Aburahamu w'isezerano utaragize amahirwe yo kubyara, noneho Aburahamu akabyarana n'umuja we cyangwa se umukozi we wo mu rugo, nyuma uwo nguwo akabigicibwa kuko yabyaranye na Aburahamu, akaruza gukomokaho Abarabu baje gukureminga buriya butaka. Noneho abanyayisiraheli ubwo bakaza kumeneshwa gake gake bakagenda bamenerwa hirya no hino ku isi. None abantu konflikt bakayihereje bundi mu 1948 Israel barekunye nk'igihugu kubera umugabo ushobora kumuzi witwa David Gurion. Ni umugabo ukomoka ku bayahudi b'abanyapolonye ariko yavukiye mu cyari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Bijyanye nuko ibi bihugu byagendaga bibona support yabo mu burengerazuba bw'isi, notama Abongereza. Uyu mugabo yatangiye asa nkaho ayoboye icyo twakita abazionist, muvuma y'abazionist, ariko aza kuba premier ministre wa Israel mu 1948. Yagiye anayobora mu bihe bitandukanye, abo umucurabwenge wabo. Icyo gihe nabwo nyine Israel ivuka niwe watangaje ukwigenga kwa Israel ivuye kuri Palestine. Namakimbirane yagiye akura uko ibihe bisimbura ibindi, hazamo intambara z'Abarabu versus abanya-Israel. Noneho Israel kubera support yabo mu burengerazuba bw'isi yabaga ifite ishyigikiye mu buryo bwa ideology no mu buryo bw'ingufu za gisirikare, rimwe na rimwe none ahubwo na bwa butaka bayishinjaga igenda yigarurira ubundi. Yego, iba konflikt yakuze kugera naho buriya West Gaza ubusanga bapfa, buriya West Bank na Gaza ntabwo bishirira hariya buriya na Yerusalemu abanyapalestine bayifata nk'ahantu habo, abanya-Israel bakayita ahantu habo. None kugeza ejo bundi ku butegetsi bwa Trump byari bibaye ishyano bashaka ko kapitali ya Israel iva Tel Aviv ikajya Yerusalemu, bigahinduka ibintu bikomeye cyane. Namakimbirane yagiye akomeza, yagiye anashoza intambara nyinshi cyane. Ndimo ndashaka wa muvandimwe Hannen uri muri Palestine, ni umunyamakuru wa radio na televiziyo y'igihugu hariya. Reka turebe ko tumubona ku murongo wa telefone, hanyuma uraza kudufasha mu gusemura. Yego. Good morning, Hannen. Hi, good morning. We would just like to know, what do you know so far about the ongoing war between Israel and the Palestine? Okay. First of all, thank you for this opportunity that I got to talk about it. And nice to meet you, and really appreciate your work and the duty that you have. Thank you so much. You're welcome. What do you know so far about the ongoing war between Israel and Palestine now?
Okay, every action has a reaction, and the current war came as a reaction for Hamas and the Palestinian resistance factions to the yearly, monthly, daily violations by Israel against Palestinians. Actually, starting with Netanyahu's recent speech and map that denies the Palestinian presence in the area, despite the supposed solution of a two-state solution. Additionally, Israel has violated Islamic and Christian holy sites in Jerusalem in the recent weeks, killed civilians, including youth, children, women, and elderly in the West Bank and Gaza, assaulted women and elderly in Palestinian cities, harassed Palestinians at checkpoints and on roads, continued settlement expansion in the West Bank, demolishing homes and seized Palestinian land, and maintained a siege on Gaza since 2007. Despite calls from Palestinian Authority and Hamas for Israel to stop these violations, the situation has been catastrophic in the recent times. Then can you tell us how Hamas managed to enter in several cities of Israel, yet we know that Mossad is one of the best intelligence agents around the world? Actually, to be honest, no one knows how Hamas and the resistance factions, Palestinian, managed to enter the Israeli cities. According to their statement, it was done with careful planning and secrecy, and we may not know anything until the end of the war, or if they choose to keep it secret. It was a surprise to both the Palestinian and Israeli sides, as the Gaza Strip, which is considered the world's largest open-air prison, has been under siege since 2007. The Israeli side controls the entry of essential supplies such as food, medicine, gas, and electricity, which are basic needs for any human on this earth. This has caused great suffering for the people of Gaza who are in desperate need of these supplies. It is worth noting that the Israeli side's policies and actions toward Gaza have been a major factor in provoking Hamas and other resistance factions to take an action. At the beginning of this program, we were saying that casualties and some people died. Can you tell us how many casualties and people who died from both sides? Yeah, of course. Palestinians is as of now, there have been 320 fatalities on the Palestinian side, and many more are critically injured. It's worth noting also that this marks the first time since the occupation of Palestine that the Israeli side has such significant losses, with an estimated 300 deaths, according to the recent statistics. Some Israeli sources have reported that among them were those killed by friendly fire after being suspected of being Hamas fighters. The number of casualties is increasing on both sides as the escalating continues. Are there some population from Gaza who don't have access to free? Actually, Palestinians in Gaza in general can't escape or leave Gaza. As previously mentioned, Gaza has been under a tight siege since 2007, and no Palestinian in Gaza is allowed to enter or exit the Strip. Imagine that people with chronic medical conditions, such as cancer patients, are not allowed to leave Gaza for Egypt or even Jerusalem or West Bank for medical treatment. So how can a Palestinian escape under this tight siege on Gaza for years? Which side countries are taking? For example, Joe Biden has announced that the United States remains on the side of Israel, but on another hand, the country of Iran has announced that... And Qatar too. And Qatar, they said that they are on the side of Palestinians. Yeah, in my opinion, the answer to this question has become obvious after all these years. As usual, those who stand with Israel are well known, and it was very clear in the tweets and statements of heads of state such as, you said, USA, Canada, France, Ukraine, and many, many others European countries. Meanwhile, those who support Palestinian cause and support Palestinians' resistance factions and their right to defend their homeland in the path of liberation, of course, they will be with the Palestinian side. Some are saying that this conflict or this war may escalate. How do you see the escalation of this war in the region and elsewhere? Of course, the situation before this escalation will not be the same as after, especially in the light of the recent developments and talks regarding peace in the Middle East with Israel. We will all wait and see what surprises the coming period holds for us. And finally, what the world have to know about this conflict?
The majority of the world doesn't have a problem with the violence. Let us be clear, but rather with those who do the violence. The world is facing a situation similar to the Israeli-Palestinian war, which I cannot call a war, as the two sides are not equal in terms of weapons, planning, and land control. However, let me compare it with the situation between Ukraine and Russia. When Ukrainians fought against Russians, it was considered legal and supported by all countries because they did so in order to achieve their freedom, justice, and democracy. Meanwhile, simply because we are Palestinian and a Palestinian is labeled as a terrorist, and just because he resists and defends his homeland in the pursuit of a freedom and democracy, just like the Ukrainian, he becomes an aggressive terrorist who must be killed. Let's take a closer look at these contradictions. Put yourself in the shoes of a Ukrainian or Palestinian, both of whom are living for the sake of their freedom. What would you do? And don't let media manipulate you. Hannen Becker, you are talking about media. Reports from the media. Some media are on the side of Palestinians, others for the side of Israel. How do you see these reports from the media? Some are from the West and others are from the Islamic allies. Yeah, actually, I have many friends who are living in different part of the world, and all of them yesterday, I'm not shocked really, yesterday they told me that some kind of global media not showing this side of your story when I was telling them what's happening on the real field here in Palestine and Gaza. Some of them said no, they just show this and that without regarding to any Palestinian cause or a Palestinian case or shedding the light on the other part of the story. So that's what I mean by manipulate. Don't let the media manipulate you, because you need to see the both side of the story, not only the one side which you stand for or which your country is showing and stand for it. Thank you, Hannen Becker. You're welcome. That's it? Yeah, that's it. Thank you. Yeah, okay, you're welcome. mugenzi wacu Hannen Becker akorera radiyo na televiziyo by'igihugu muri Palestine. Turacyagerageza gushakisha wa mugenzi wacu ku ruhande rwa Israel. Ni umwe mu badokiteri b'abanyarwanda wigayo ari gukorera PhD. Ejo yarari aho biriya bisasu bya nyuma byasenye iriya nyubako ndende y'amateka. Tubanze tugaruke gato tugaruke kuri interview. Duhera inyuma aho musoreje. Nagiye nifuza ko numva gatangiye kuzanamo amarangamutima no kurira ko twayikatinga ariko asoreje ku bintu bikomeye. Asoreje ku bireba itangazamakuru. Avuga ko ibitangazamakuru bisa nkaho biri kuba ijwi ry'urenganya aho kuba ijwi riri netre cyangwa riri hagati impartiale. Aravuga ngo byakabaye byiza yaba abanyamakuru bavugaga both sides of the story. Yego. They are now talking on behalf or on the side, baravuga ku ruhande rwa Israel bakirengagiza Palestine kandi ariyo ihohoterwa. Ni nacyo abantu babona kuko uruhande rwa Israel ruriho uruhande rw'abo banyambaraga ba manipulating media, ku ruhande rw'isi abantu baribuka intambara ya Ukraine yanayikomojeho n'Uburusiya yakomojeho kuko intambara ya Ukraine n'Uburusiya rwose bahagurutse bakavuga bakarengera Ukraine, ariko ko kuri inshuro nta uvuga kubera yuko ari Palestine. Nibyo yavugaga ati abanyamakuru bari gufata uruhande rumwe, ariko birakwiye ko niba bagaragaza uruhande rwa Israel ko ari rwo rwahohotewe, ko ari bo bagabweho ibitero, ko ari bo bagize bate bahindukira bakananirwa ku ruhande rwa Israel. Barezima ntabwo nyorohera nguce mu ijambo ahantu warugeze hari ikintu yavuze mbere yaho tutagisimbuka. Yavuze yuko wari umubajije ikibazo kibanziriza iki cyanyuma icyo isi nimba abona uko isiza kugenda uko biza kumera ibice by'isi reaction ibihugu nimba bitaza kuba intambara escalatinga ibihugu ikaguka ikaba hanini. Arakubwira ngo ntabwo isi tewe impungenge n'aya maraso ameneka n'ibintu bamenyereye nawe yesaganiraho muri Ukraine. Akavuga ko rero rimwe na rimwe kumeneka kw'amaraso
mu by'ukuri hari ababibona nkaho nta kibazo bijyanye n'inyungu babifitemo kandi hakaba amaraso y'abantu bamwe na bamwe adafite agaciro. Ikindi iyi ntambara mwumvise ko byaba byose nk'uko twari dutangiye tubivuga ntabwo ari intambara ya vuba ahangaha, ahubwo uburemere ifite uyu munsi birasa nk'aho atari bwo yari ifite mu bihe byashize, kuko na Benjamin Netanyahu minisitiri w'intebe wa Israel yabivuze ati ni ubwa mbere mu mateka y'intambara ku munsi hari hashize imyaka irenga 50 hataba intambara ku munsi umwe imeze gutya, ushobora kwica umubare w'abantu bangana gutya. Ni nacyo kintu wamubajije akubwira ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi bari kubona mu itangazamakuru ko ibyabaye ejo ari Hamas yabitangije, ariko arakubwira ati kuva muri 2007 Israel yakomeje kuviora amasezerano ahari yo kugarura gahenge no kumvikana no kutiyanexa aho biriya bice bya Palestine. Atanga urugero rw'ukuntu hari abantu barwaye indwara zirimo n'izidakira izibaremereye bafungiye mu bice byigaruriwe na Israel ariko badashobora kujya kwivuza i Yerusalemu cyangwa ahandi. Abo ngabo bose bakaba bafitwe bugwate na Israel, ndetse ahamya ko Israel mu nshuro nyinshi ngikunda kubashotora. Mu bindi bintu wamubajije, ariko ikintu cyantangaje nuko nawe ubwo adashobora gusobanura uburyo Hamas yashoboye kwinjira muri iriya migi yo muri Israel, kandi tuzi ko Mossad ari rumwe mu nzego z'ubutasi handi Rivaron Mossad. Israel ivugwa ko igihugu cya mbere gifite ubwirinzi bw'ikirere bukomeye. Abantu badukurikira bakunda gusoma uretse babandi baza gutukana gusa, umuntu ashobora gusoma ibintu bijyanye n'icyitwa Iron Dome. Yego. Bamwe bakunda kuyita Dome Star ariko ni Iron Dome. Nibwo bwirinzi bwa mbere cyangwa bwa kabiri bukomeye muri air defense system. Nibihugu byinshi bibufite mu isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika babuvanye muri Israel. Ntabwo Israel ari abaswa bo kudahera kwa kariya gace bashyiraho ubwo buryo. Ni n'abantu bari kwibaza batari ko Hamas ifite ubushobozi bwo kurengaho cyangwa Israel yabikoze nk'umugambi kuraho ubwo bwirinzi kugira ngo hazaba imbarutso noneho ikora ikintu cy'amateka, amateka azari mu gitondo. Abantu tubana ku rubuga barabyibuka rwa Primo Media Rwanda, nanditse uburyo narebye kuri channel ya Telegram y'aba bantu bo muri Hamas barimo bavuga ngo bari mu duce dutandukanye twa Israel, harimo Ofakim, Sderot, Yad, Mordecai n'ahantu hitwa Kaftalaza na Beri na Kisufim. None ndibaza ni aha hose, ni nacyo cyatumye ntekereza kuza kubaza uyu munyamakuru ibijyanye no kuba Hamas yashoboye kwinjira hari ahantu. Kuba yashoboye kwinjira ni ibintu bibi. Hanyuma kuki Israel yo itakigabaho ibitero mu nyungu zo, kuko ejo twaza tubiganiraho ni Benjamin Netanyahu wari umaze kugenda avuye ku mwanya wa minisitiri w'intebe, arimo arakurikiranwaho byaha bya ruswa n'ibiki. Ejo wundi tukabona rongeye aragaruka. Agaruwe n'iki? Israel ni umuco wayo, nta nubwo ari yo gusa, n'ibi bihugu byinshi byo muri Middle East na Asia hari umuntu uza akabambrematike ku rwego buri gihe bari mu bihe bidasanzwe agaruka. N'uyu David Gurion bita father of Israel cyangwa se founder wa Israel, ntabwo ari rimwe gusa yabaye minisitiri w'intebe. Rero igituma ngiye ntavuga ngo bigabyeho ibitero nuko na Hamas ubwayo irabyemera ko yabigabye. Icyo kigeta gikura mu rujijo ko Israel yaba yarabyigabye. Hari igihe umuntu yigabaho ibitero, twarabibonye Hitler mu ntambara ya kabiri y'itangira yagiye yafashe ingabo ze zijya muri Polonye zigaba ibitero ku Budage kugira ngo nuko asekura Polonye. Icyo gihe Polonye imanika amaboko iravuga iti nukuri ko Imana isumba byose data twese uri mu ijuru twe turarenga. Batireka muzibe muvuye aho mwayatobye. Ibyo barabiryozwa. Ariko ahangaha Hamas irabyemera. Ahubwo do they have a reason of attacking Israel? Nizo uyu munyamakuru aho zatubwira. There is a side of story that is not spoken at all. Hari uruhande rw'inkuru mutari kubwirwa rutavugwa for so long. Bamwe iyi nkuru ijya kuvugwa buri bantu baba side cyangwa se bahengamira ku gice kimwe bijyanye n'amarangamutima yabo. Ariko binajyanye n'ibyo abo muri monde musulmane bakahengamira ku ruhande rwa Palestine cyane. Ari nabyo mwabonye. Abo muri monde y'abakristo bakajya kuri Amerika na Israel cyane. Ariko abantu ntibatekereza ibyo bintu. Ese ikibazo kivanye none nakubwiye nti
buri wese asobanura ibyo bintu ahereye aho abishakira ariko se amasezerano yemejwe arakurikizwa ku rwego hari abantu bari gusesengura bakagera kure hari wazanye ingingo yanteye ubwoba aravuga ngo ariko ubundi uretse ubuswa bwanyu ni babandi nyine n'ubundi baba bareba ibyo dusesengura akagira gutya akagenda kwifutsa ko muri abaswa ngewe ndakumva rwose uranampamagara nkakwakira amuga turetse ubuswa bwanyu mudakurikira ubundi maguyi yaziriya ntwaro zo muri Ukraine ibihugu byohereza muri Ukraine murayizi ntitwayivuzeho inshuro zitarenze nese mwumva hari abari bayikeneye bazikeneye kurenza ibi bihugu bisanzwe Amerika idakunda n'abandi bigafatirwa mbargo ati nibo bantu bashobora guprofitira black market yaziriya ntwaro none rimwe na rimwe bakanaguramo intwaro nziza zari zigamije gusekura Uburusiya zishobora gusekura n'umuntu uri ku rwego rw'ubwirinzi nk'ubw'Uburusiya ariko ngewe ati aha ngaha akaba ariho Hamas yavanye intwaro kandi ntimunirengagize ikintu kimwe Hamas kuva yabaho ishyigikiwe na Iran nta kibazo ibyo byose nta kibazo nge kugeza ubu ikintu ntarumva na Israel ubwayo idashobora gusobanura Shinbet bano bashinzwe ubutasi bw'imbere mu gihugu Mossad ya Israel ishinzwe ubutasi bwo hanze ni gutaba abantu bombi na n'ubu ntawe ushobora gusobanura uburyo ibi bitero byabagezeho bitunguranye reka nkubwire ubutasi ntabwo ari inzira imwe igenda gutya uratata ugatatwa hakabaho n'uburyo bwo gutata abatasi uri kumva uburiya uzarebe nk'abarusiya ntibari mu bambere bafite ubutasi bwiza ariko iriya Alpha Group yayo buriya ntabwo ifatwa nk'urwego rw'ubutasi ni urwego ruriho rwo gutata abatasi yego uri kumva rero ushobora gutata abantu babariza uburyo bwo kuyobya ubutasi nimba umuntu umwe ku giti cye ashobora kwitoza gukwepa abatasi hakaba n'abantu bitoza kunyura mu buribwe byo gukwepa toca sibyo ku rwego iyicarubozi iryo ari ryo ryose wamukorera utamuvanamo amakuru mazima ibyo ni ibintu abantu biga Iran ntabwo ari igihugu gitoya itagira abantu ba Hamas itoza ku rwego rwo gukora surprise nk'iyo yo kugaba kuri Israel ntibamenye bibaye ahubwo impungenge zanjye zikabiziye Israel tuziho ubwo bwirinzi tureke no kuvuga ngo ubutasi wenda tubare ko bayitungura tuziho ko ifite ya Iron Dome cyangwa se Dome Star tuziho izo nzego z'ubutasi nk'uko bivuga tuziho guhora iryamiye amajanja kuko hari irabizi ko idakunzwe ni igisebe cy'umufunzi rwaye ku Burundi ibyo bintu bikaba gute ntabwo byabaho kureka ngo reka bibe none turebe hakaba bamwe abarengwa bakavuga ngo harimo ikiganza cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kugira ngo babone uko barangiza intambara ya Ukraine abantu barangariye hariya badasebye kuko uri kubona ibihugu bimaze kuba bine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo byamaze kwerekana ko rwose bimaze kurambirwa kohereza inkunga y'amafaranga n'intwaro muri Ukraine bidatanga intsinzi abandi bakavuga ngo harimo ikiganza cya Vladimir Putin warebye akabona uburyo bwiza bwo gutsinda aba bantu bo muri West ntabwo ari ukubatsindira muri Ukraine gusa cyangwa mu marembo yabo ni ukubasanga ahantu hose bafite inyungu muri Afurika ageze kurarimbura imizi y'Ubufaransa asigaje racine pivotante ariko ahandi abamereye nabi indi mizi yo ku ruhande ari kugenda yicagagura kandi muri Afurika uko bigaragara ukuyeho aka karere turimo ibindi bice bya Afurika ahantu abanyamerika bafite ijambo baje ku mukandara w'Ubufaransa sibyo ariko aka karere niho honyine Amerika ishobora kwizana itaje izanywe n'Ubufaransa ibyo bisobanuye ngo handi Umurusiya yabangamiye Ubufaransa mu bice bya Afurika ababangamiye Amerika memta none bakavuga ngo Amerika ifite igihugu cyayo kopi yiremeye finance Israel yibaze mu buryo bw'ubukungu ifite iki munsi y'ubutaka nta kintu Israel ifite ni Israel ni Amerika yaremye Israel ni Israel yaremye Amerika oya ibyo bintu no kubeshya abantu bavuga ngo Israel yaremye Amerika no gufana bashingira ko bamwe mu bantu b'ibihanganye incabwenge ziri hariya ari abayahudi mu banyamerika ariko izo ncabwenge abantu baba empowered batazakubeshya umuntu kuvuka afite ubwenge twese turabuvukana ahubwo bamwe bwangizwa n'inzira ducamo z'ubuzima umuntu wese wabayeho neza uvuka mu gisekuru cyabayeho neza avuka ibyo kuba umunyabwenge byose abifite ahubwo akagenda bibuzwa n'inzira anyuramo z'ubuzima abo rero hari inzira zabashepinze iyo bataza kubona support ya Amerika iri financiere iyo bataza kubona Amerika muri Loni iyo bataza kubona appui militaire ya Amerika ntabwo bari kuba bo ngabo nise nimba Amerika twiga revolution ya Amerika nyuma gato ya revolution y'Abafaransa yo mu 1789 tuketa dukurikiza hi y'Abanyamerika
imyaka mike nyuma yaho Israel si igihugu cy'ejo bundi cyo mu 1948 hamwe na Universal Declaration of Human Rights wambwira gute se kari we yaremye Amerika ni igihugu cyabayeho imyaka myinshi imbere abayenka bavaho abamerindiye bavaho abazteke bavaho mu 1492 muri kagasuzuguro k'abanyaburayi Christopher Columbus araza yitira ngo yayivumbuye ahantu habaye amoko angahe mukayakorera genocide mukayamara mwarangiza ngo wavumbuye usanze abantu bari batuye ahantu bagize civilisation iyi mihanda y'amabuye turi gukora inaha y'amapave bo bayikoze mu myaka 2000 ishize ngo abavumbuye utese baraho ahubwo biremera Israel muri bwa buryo bwa influence Israel ni igihugu batekereje kuzana hano hirya muri Uganda muri Djibouti no muri Kenya izo projet ziranga zose ubundi Israel twakabaye duturanye hano harya ya operation yaguyemo mukuru wa Netanyahu bayita operation Thunderbolt cyangwa se operation Entebbe so Yves hanyuma reka tuve kuri ibyo ngibyo ariko ntabwo ndi kumva nanone uburyo uriya mupaka wa Israel na Palestine niwo mupaka uri mu mipaka irinzwe kurenza iyindi yose ku isi wo n'uwa Korea ya ruguru na Korea y'epfo nabonye na Amerika Biden yabaye imfura yubashye igitekerezo cya Putin cyagikutari kucyubaka cya Trump yubashye igitekerezo cya Trump hanyuma yego ndi kwibaza ni gute abo ba Hamas reka twirengagize ibyo by'ubutasi byo wari umaze kubisobanura hanyuma iyi Hamas yashoboye ite kumanaginga uburyo bwo ku iyo inagira bwo ku ndayama majura yanchase urasanga abanyatanzania baguhaye urumva yabashe kumanaginga ite ubwo buryo bwo kwambuka aho hantu harinzwe kuri rura rwego ikagera muri kugeza ubu uyu munyamakuru yakidusubije nawe yavuze ko atabizi yavuze kumva neza yavuze ngo ni ibintu atakemeza ariko byapanzwe mu ibanga rikomeye it was planned in secrecy mu buryo buzwi kuko na Israel ubwayo ntibisobanura n'uyu bwi nta bisobanura ariko ejo Hamas y'umuyobozi wayo umuyobozi wa Hamas yaravuze ngo turashaka kubereka yuko duhari kandi ko burya atari buno nijoro nahoze ndeba ambassador wahoze ari former ambassador of Israel in the United Nations barimo bamubaza kuri Al Jazeera nawe icyo kibazo cyamunaniye kugisubiza uburyo bamanaginze kwambuka uriya mupaka Yves ubundi ahantu ngiye kuri ngiye muri iki kibazo niho ruzingiye biragoye natwe ibintu byagoye bose kubisubiza biraza kuko Israel kwemeza ngo byagenze gute nicyo gihugu cya mbere mu burasirazuba bwo hagati gifite inzego z'ubutasi zishyirwamo amafaranga menshi ese wemera ko inzego z'ubutasi nibi byo gutangaza ngo ibisirikare bikomeye nabyo ari ibikoresho by'iterabwoba hazamo lobbying wari bwabone bino bya military fireworks bitangaza Korea ya ruguru mu bihugu bikomeye mu gisirikare aho ubwo no muri Afrika nyambona u Rwanda wari bwabone u Rwanda barushyize mu bihugu bifite ubutasi bukomeye se cyangwa iki kuri urwo rutonde nta nubwo rubaho ariko iyo rubashije kwikorera akakope umuntu akagira ikigali azingageza Bujumbura bahita bavuga ngo iki niki kandi biriya bintu ni ubutasi hatarimo ubutasi usise ngo anamenya ko afite urwo rugendo uziko ziriya operation Israel turi kuvugaho yabikoze igashimuta umuntu wari warayihunze ajya mu Bwongereza izina rye ntabwo ngibuka neza ariko ababikurikira bahita babindusha baramukurikirana bamutumaho umukobwa mwiza w'umutaliyani barateretana umukobwa mushuka gusohokera mu Butaliyani kandi yaje ahunze Israel ari double agent umuhungu yisanga i Tel Aviv avuye mu Butaliyani ako kuko Israel ntawigeze akoma sibyo abantu banyumve neza ntabwo ndi kuvuga ngo ntabwo ndi kwibasira famille ya Rusesabagina cyangwa we ku giti cye ariko kuko ari u Rwanda rwabikoze rukamuzana i Kigali batavuga ati aha petit ntabwo uragera ku rwego rwo gukora izo operation nk'izacu Amerika yabikoze kenshi Amerika ijya kwica Osama ibn Laden yatse uburenganzira Nesukeka ko twese watubaza twavuga ko Osama ari umuteroriste the way aba described in America hari abantu baguhereza rigimazo ko atari umuteroriste ariko Amerika yamwise teroriste iranamuhiga u Rwanda rwa describinze uriya nkukora terrorism nawe nk'umuteroriste kubwa amahirwe ntirwanamwishe gusa rwacanze ikarita nyine muzungu narara yisanga Kanombe ku matara ibyo bintu bibaho ibi bihugu nabyo birabikora tubivuze dushaka kwereka ko ziriya raporo ntizizakwereka ko ibihugu runaka bifite ubutasi bukomeye ariko nk'u Rwanda nushaka kumenya ngo ubwo butasi bwabo ubwo bukora gute kwanza ubanza ari n'ikiganiro
nimba sinzi kimeze gutyo nzi hahantu uzabaze ngo abafaransa igihe bafata Roza Kabuye byabagendekeye gute ngo bamurekure hera muri operation bamufatisha mu Budage ndeke kuvuga ngo bamufata hera muri operation Turikwaze ohere mu oya none unahere fata nka story ya Perezida Kagame uburyo yavuye muri Amerika za mu Rwanda mu rugamba rwo kubohora igihugu ahetse igikapu cy'amadolari ibihumbi hafi 100 ubari uburyo yagiye aza iyo nzira ubari izi ntambara rwarwanya ariko ntabwo kuri izo ntondo uzarubona mu bihugu bifite ubutasi bukomeye ntuzarubonaho mu bihugu bifite igisirikare gikomeye nyamara uzarutumira mu ma operation yagoye Wagner n'ahandi ubone ruhacanye umucyo ntabwo ndi kubivuga nk'umunyarwanda hari n'ibindi bihugu bikomeye muri aka karere turimo abatabizi abadashaka kubyumva byabagora ariko igihugu cyitwa Uganda kirakomeye Kenya irakomeye memo n'abarundi bari kugenda biyubaka Tanzania yo ndanayitinya nabane barwana gake ariko ntabwo wabarokoka mwarwanya ushaka kubamenya wababaza Idi Amin wanababaza Obote niba babazi neza ahandi umenya influence bafite uzashaka umutegetsi muri aka karere wagiye ku butegetsi adafite ikiganza cya Tanzania ni bake bazabikwemerera ariko muri aka karere abategetsi bagiye ku butegetsi hatarimo ikiganza cya Tanzania ni bake Tanzania igira influence iri politique na influence iri militaire kandi bucece Ive tugiye gusoza nkubaza ikibazo kimeze nk'icyo nabajije Hannen umuvandimwe uri muri Palestine akorera radio na televiziyo by'igihugu ara muri Palestine utekereza ko iyi ntambara idashobora kwototera akarere kuko impande zafashwe nawe wumvisha ko abisubira ntabwo bwa mbere byaba bibaye bishobora kuzura nawe yavuze ati ntabwo bitunguranye kuba impande zafashwe mu buryo mwabonye kuba Iran yegiye kuri Palestine hanyuma Amerika ikajya kuri Israel ati n'ibintu muri bubone nta gitunguranye muri zo ntabwo byaba bitunguranye kuko si n'ubwa mbere habaho intambara ya Israel n'Abarabu cyari iki kibazo n'ubundi kandi ni conflict yarigeze ikemuka ariko nkabonamo umwe mu bahombyi bitari mu by'intambara leta zunze ubumwe za Amerika uyu munsi yari ifite ikibazo cy'amavuta ariko umubano wayo wagenda gusa nkaho uzuka na leta zunze ubumwe z'Abarabu ushobora kuyiha garanti ko bizakunda umubano yari ifitanye na Atari ushobora kuyiha garanti yuko bizakunda process yo kuzana Arabia Saudite yo byari byaranze komeza byo kuzura ya diru yayo na Iran y'ibijyanye na nucleaire nabyo ubona byari mu nzira abo bantu bose baryamye noneho kuri Palestine kandi Amerika n'Abongereza ntibaza kurekura Israel cyokoza ahantu ndi gutinyira mfitiye ubwoba hamwe nyine ntari kumenya icyo nabwira abantu bambabarire n'abantu kanoneho ntaribi ndi kwibaza Uburusiya burahagarara he muri iyi ntambara ngenda bubona kuri Palestine uzi mpungenge mfite Abarusiya erega buriya nubwo batavugwa bari mu bantu baremye Israel yego ariko ndabona kuko kugira ngo Uburusiya na Amerika byahuriye kuri Palestine byaba ari ibindi kandi nawe wigize kubikomozaho mu kanya uvuga uti intambara yo muri Ukraine bari kutwimurira mu yindi ariko bigenda intambara yo muri Ukraine yatuvanye kuri COVID-19 sibyo twebwe abaturage basanzwe mugani wa muvandimwe ngo simple histoire twabonaga iyo COVID yabo batubwira twirwara tukaba dufite ingufu ariko bo bakatubwira ngo turarembye sibyo hari abayazahaje batagira ngo ndi kubakina ku mubyimba ariko nge nkubwije ukuri nazahajwe n'urukingo kurenza COVID urumva none urwa kabiri rwaranzahaje ariko baganga barambwira ati niko ruba rukora ubwo n'ubujiji buba butaragushira mu bundi buriya nibwo rukoze ariko twe nk'abaturage twavugaga duti ntabwo ibyemezo muri gufata ariko bikwiriye kandi global yapana mu bihugu twarimo gusa intambara ya Ukraine isi yadufashije kumenya ko COVID twabana nayo kandi n'ubu tubanye nayo COVID se yarashize ariko kubwiye ko yashize oya kandi bari gukingira mu Bufaransa ariko byatweretse ko twabana nkayo nkuko twabyifuzaga uyu munsi bashobora kutwimura ariko abahanga bakakubwira ngo leta zunze ubumwe za Amerika uburyo zisoza intambara imwe ziri kuba humiliated akenshi no creating ikindi kintu kirangaza abantu nacyo gishobora kuba indi ntambara yayindi karangira ngo nakubwiye ngo uze kureba ibihugu bigera hafi kuri 4 bimaze kurambirwa gutanga inkunga nshya muri Ukraine kugeza Amerika Jondi yatumiye perezida wa Ukraine muri iriya nama iheruka session ya 78 ahari ya United Nations iheruka kubera iwabo akaza ngo bamuhuze n'ibihugu byose bikamwima amatwi uri kumva barangiza na Jondi bagaterana nta ku extendinga inkunga bamuha nyamara Uburusiya
bwongereye ingufu. Hari ukuntu Abarusiya bari kurwana ino ntambara bakagira igihe batuza bakarekera Ukraine ngo ikomeze ikora ibyo yise counter offensive, finally bikarangira nabwo bwagarutse. Nicyo gihe cyo kuboostinga imfashanyo baherezaga Ukraine, ariko bayamanitse bavuze bati okay ntabwo duhari. Ni ikibazo rero tutazi uko biza kurangira, ariko sofa birababaje. Ive dusoze twasoza tubwira abantu ngo turisegura ko abantu muri Israel bitakunze. Na n'ubu ndimo ndashakisha birimo ariko birananira. Israel bashobora kuba bari sensitive cyane. Hari icyo yakubwiye ngerageje kuvugana n'abantu nkabangahe do. Uyu ni wandi nakubwira ngo uri gukora PhD. Ari nuno mubyeyi ntari bukoresha amazina yiwe kuko bafite n'umugabo w'umuyahudi hariya. Yambwiye ati rwose sha ntabwo mbivugaho kandi ni confidential birandeba. Undi wansezeranyije kuvuga ni umbwiye ko ubu bitamukundira ngari mu murimo w'amatunda. Hari undi mo ndagerageza guhamagara, ni umunyamakuru ukora kuri kimwe mu bitangazamakuru byigenga hariya muri yitwa Almaz, akora kuri kimwe mu bitangazamakuru byigenga hariya muri Israel. Ntabwo niba ari ku mirongo y'urugamba simbizi. Ubwo ikindi abantu bari kuzana ibitekerezo bavuga ngo Israel yagaragaje ubugome, isenya inyubako zisa nkaho arizo zari zigize hariya ahantu z'ingenzi, ndetse inatangaza ko amashanyarazi n'ibiribwa ibintu byose Palestine yakeneraga bivuye muri Israel batongera kubihabwa. Byahise kuri bamwe bavuga ati nubwo makumvishe ko no munyamakuru icyo atubwiye hari uko nubundi ari ibintu bisanzwe kibabangamira ibakubita mu kabotronic ukuntu. Yego. Abandi bakabihuza n'Uburusiya, abandi ariko bakibutsa ati Uburusiya ariko sibwo ntabwo Ukraine ntabwo ariyo yateye Uburusiya, kuko Uburusiya bwo bwateye Ukraine bukomeza no kuyigurisha gaze n'ibindi ikeneye biva mu Burusiya. Nta kibazo Ukraine haha mu Burusiya. Upfa kubuzanya imodoka zawe baragusaka ugatwara ibyo ushaka mu kujya kurya. Reka ku murongo wa telefone tuvugane na Dr. Rusa Bagirishya. Dr. uratwumva neza? Dr. nawe ndabona ashobora kuba ari busy. Nagerageje kumuvugisha ariko ambwira ko ashobora kuba yagize ibyago muri famiye, ko byari kugorana kumubona. Narengize ngo wenda arimo arasoza mu bijyanye no kuba yakwita ku byago bari bagize, ariko ndabona binaniranye. Wenda nawe twari kumwifashisha muri iki kibazo cya Palestine na Israel. Reka tubisoze gutya aracyahari. Yego. Natwe ntabwo ari ubwa nyuma tubivuzeho, amakuru arakomeza ahinduka. Mu kanya dushobora kugira gutya tukababwira nka kronoloji y'uburyo aya makimbirane yagiye akura n'uburyo byagiye bigenda. No muri ya style yawe ya documentaire zengetse bashobora kugira gutya bakabikurikira aha, cyangwa bakasimbukira hirya mu rugo rw'umuturanyi kuri Nkuye mu Rugeyo official, naho tuba dukomeza kuba karangira ibintu bitandukanye. Ibirunge turacyabifite byinshi. Mukomeze mubane natwe mu makuru agenda azahindagurika, turaza gukomeza kubagezaho uko bikomeza gukurikirana. Mwari kumwe na Yves Nkuye mu Rugeyo, nanjye Jean de Dieu Karinijabo. Mukomeze kubana natwe, mu kanya gato turagaruka mu isesenguramakuru ryaranze iki cyumweru. Bye. iyo habaye ibiganiro Kibanza nta namwe wacu twibuka ntabwo murabibona murabizi mugacece. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu. Ntabwo akenshi teko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare